Rajiv Gandhi Technological Commission, Government of India. He has worked on fellowship in foreign countries like Canada for his research work. He is working with SUI Instrument Innovative Embedded System CTO SUI Instrument Solapur. I am sure that you all will feel enriched with knowledge after completion of this event. I hope his talk may become more informative, motivating, and inspirable to us. So I welcome you all once again to this guest lecture, and I hope that you all will have a great time ahead. I wish a grand success to this guest lecture. So thank you. Thank you. I hand over to Dr. K.P. Deshmukh sir for next anchoring. Thank you, sir. Thank you for your brief introduction about today's chief guest and the motive of this particular guest lecture series. I will just stop the sharing. Okay. Now I request Bachuar sir, I will share the screen and you please start the lecture on your Python and its applications. Over to you, Bachuar sir. Thank you, sir. Thank you, Godke sir, for brief introduction. Thank you, Deshmukh sir. So now we are starting our lecture, Python and its application. So I am also associated with Shlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, and I am working as a Chief Technology Officer at SUI Instrument. We will start our lecture. So basically, everyone now is heard. What is Python? Python is very demanding, very large and vast scope in Python. So question arises in your mind, what is Python? Okay, very basic question arises in your mind. What is Python? Why it is gained so much importance in the IT, computer science, electronics, mechanical engineering, and every field. Wherever the software and language is required, the Python is important. So Python basically is an object-oriented interpreted language. Okay, there are two types of languages available in the world. First is object-oriented language. Another is procedure-oriented language. So Python is a more object-oriented language and procedure. Both features of procedure-oriented language and object-oriented language is present in the Python. So question arises, what is an procedure-oriented language and what is a object-oriented language? So in procedure, the major difference, I will not going into detail. Okay, so I will shortly I will summarize what is procedure-oriented and what is object-oriented. So major difference between procedure and object is security. Security is very much high in object-oriented language, while in procedure-oriented language, security is low. That is the main difference. So Python has both properties. Python can implement as a procedure-oriented, Python can implement as a object-oriented. So both properties are in the Python, and it will run in many operating systems. First, it is run in Windows, Mac OS, Linux, or any kind of operating system it will support. So it is named after the cult comedy show Monty Python Flying Circuit. Okay, not on the snake. So it is Monty Python, one of the comedy show like Kapil Sharma in US. On the half of that show, it is named as a Python. Okay, so basic Python support basic data types such as numbers and strings, and more complex like the list and dictionary. So question arises, what are the data types? Why it is required in the any kind of language? So basically, if you see any kind of language, C, C++, Java,
or any kind of other MATLAB or R. Okay, any kind of language, there is a called basic data types are present. Okay, what are the basic data types? So strings, numbers, arrays, pointers, these are called basic data types. So which is an integral part of any kind of language. Okay, so string means you can write characters, you can write words, you can write a paragraph. Okay, that is called strings. Then what is numbers? Numbers are like integer, decimal numbers, complex number. These are called number types. We can use for mathematical calculation. So what is arrays? Arrays are the group of the numbers or string. It is called array. Group of any same things are called arrays. What are pointers? Pointers are useful for the pointing the memory locations. Okay, these are the basic data types. So all basic data types are present in Python, and more list and dictionary is also present. What is list and what is dictionary? So it is more advanced version of arrays are called list and dictionaries. Okay, what happening in the array in C++? Okay, so we can save same number, same things in the arrays. Okay, but list and dictionaries, which are more advanced format than array, it is like it is an array, but it's a more advanced format, and the searching and indexing of the array is simplified in the list and dictionary. So it is an advantage. Okay. Okay, and Python support the all padigram like procedure oriented, function programming, and object oriented programming. Here function programming is very important. It is also supported. Okay. So who invented the Python? So first of all, this person showed in the picture, that is Guido van Rossum. Okay, he officially written the Python from year 2000. He writing the Python. So Python is not new. It is a old language, but it has gained importance. Why? Because of lot of library support, lot of algorithms in AI, machine learning, and data science that is available in the Python. That's why it will gain importance. Okay, so this man written the C Python language. Okay, and he is working with the Google. So while working with the Google, he write the Python language. That's why there is a rumor, or we can say it is one of the official language of the Google. Okay, there are 3 official languages of the Google. One of them is Python. Another is Kotlin. Okay, that is one of the official languages of Google. Okay, so he allowed half his time to developing Python while employed in the Google. And one of the most important characteristic of Python, it is strongly typed. It is strongly typed. Okay, what is mean by strongly typed? So attempting add a number and string will give an error. Means number is a different data type. String we call characters or words or paragraphs or sentences. That is a different data type in Python. So we can differentiate. If we try to add number and string, it will give the error which is called strongly data type. But it is also dynamically data type. What happening nowadays? If some users are very user friendly with the C++, MATLAB programming, Java programming, you observe that in C programming, if I have to declare the number, say I want to declare 13 as an integer, I have to write it as an integer. First variable I should write like an integer. I will explain what I want to say. See, I will explain. So I am explaining what is a dynamically typed language. So I want to declare in C language, I have to include first header file. I will write C style and I will write here Python style. C style I have to include some header file, include. Then I want to
start the loop like this. I want to declare int a. This a variable is declared as an integer. If I want to write 13, I want to give semicolon. Then I want to close the bracket. Okay, that much is procedure is required in the C language, C++. Okay, even also Java. Okay, what is Python? You just write in one line. What is? You have to write a is equal to 13. No worry about declaring the as an integer. It defaults automatically a integer. So no need to a definition, no need to opening bracket, closing bracket, no need to add a header file. Okay, that is called the dynamically typed. So I have to declare a is equal to 13. I want to write 1, 2, 3, 4, 5 lines. Here only one line. If I want to declare a is equal to 13. So that is called a dynamically typed language. So we have to free about worrying about the variable declaration. Okay, there are two types of Pythons available in the market. One is called Python 2 and another is Python 3. Okay, so Python 2 is not supported at the end of 2019. It is not continued by the Python community. Now what industry is following? Industry is following the Python 3. Okay, now Python 3.10.2 version is available on the market, which is latest version, and all industry persons, all person who is doing project on Python 3, they are using Python 3 version, any version, Python 3, Python 10, okay, 3.10, 3.7, etc. So one of the so what type of resources you require to learn Python? First of all, you require Windows 10 minimum. Okay, the industry stopped the supports from the Windows 7. Okay, even Microsoft stopped the supports of the Windows 7. So if you have any Windows 7 above version, that is Windows 8.1, okay, Windows 8, Windows 10 or Windows 11, it supports the Windows 8, Windows 10 and Windows 11 version. If you are going for Mac versions, all Mac versions are supported. You are going for Linux version, all Linux versions are supported. For Windows, minimum requirement is Windows 8, 10 or 11. So Windows Python 3 supports that type of version. So we now whole thing is now based on Python 3. No one use the Python 2. So that is the main difference. So another question, why do people use Python? So why today's lecture is arranged to bring the awareness why Python is important. There is a lot of job opportunities in the market. If you know Python, if you know data science, if you know machine learning, if you know artificial intelligence, there is a huge job. You no need to do any kind of post graduation or anything. If you are doing post graduation, that is awesome, you are good. But if you have a knowledge of Python at your degree level, that is bachelor level, you can have a long inning in the industry. Okay, so that's why to learn Python is important, and we are see why do people use Python. So foremost important property of Python code makes easy to understand. As Godke sir says in introduction, Python code is more understandable, which is very right. Yeah, I would say here. Okay, to understand the Python code, see here. Okay, you have to first include header file, then open the bracket, then declare the variable, then close the bracket. So here only one line. So a is equal to 13. Here is the same in output you are getting. Here is the same output you are getting. So it is easy to understand. Okay, even the person who doesn't know the programming, in the first time in the life he's doing program, he can understand the Python also. Okay, for now, and we can support by the object oriented programming, function programming, and reuse. There are some function reuse mechanisms also in the Python. So another is Python boosts the developer productivity.
many times the compiled or statically typed languages such as C, C++, and Java. So it is what is compiled language. Okay, if all are familiar with the C, I will suppose that all students are familiar with the C. So what happens when I write the C program, Java program, or C++ program? First, it is compiled. Okay, it will check there are errors or not. You have to include the header file. Okay, in the header file, it has all the definitions what the function you are using. Okay, then it is when it is compiled, it is going to the linker. What happened at the end of the day? Any program written in C, C++, Java, Python, or anything, it is converted into machine level language, and machine level language goes into the processor, and according to the what you write, the processor works. That will happen. So there are three steps. First is compile, linker, and then execution. So these steps are involved in C, C++, Java, which will slows your deployment time of the program. But in Python, we no need to add the header files. It is interpreted language, means all the functions, all what your functions using in the Python that are already declared in your interpreter, that is software. Okay, what kind of software you are using to write the Python code? If you are using Turbo C for C, okay, you are using Visual Studio for C, C++, okay, Java. So same kind of software we are using for the Python, like it is called idle. Okay, so in idle there is an inbuilt interpreter. We no need to include the header file. That is called statically typed or compiled language. Okay, which are C, C++, Java. So Python code is typically 1/3 or 1/5 of size of the C++ or Java code. So as we see, if I want to declare a is equal to 13, I want to write 5 lines. Okay, but in Python it is 1 line. That is, we are saying 1/3 and 1/5 size of the code compared to C++ and Java. So there means less type, less debug, less to maintain after the fact. Okay, if code is small, there are chances to come error is reduced. Okay, and easy to debug, easy to understand, all those things are happening. So Python programs run immediately without lengthy compile and link step required by the some other tool, further the boosting the programmer speed, as we discussed. Okay, C, C++, Java having lot of steps, linker, compiler, then it will be converted into machine level. But Python code directly converts into machine level because the interpreter provides this facility, and which will be boost the programmer speed. So what kind of softwares we are using, or which called IDE? IDE stands Integrated Development Environment. So basic is Python idle. Okay, Python idle stands for Integrated Development Learning Environment. Okay, idle is the official tool for the Python. Okay, and Thony and PyCharms are the sub tools. Okay, so where we can download. So just I will see you how to download. Okay, just go to python.org. That is the official website for the Python. All related documents regarding Python, all kinds of explanation, libraries, all kinds of downloads, example codes are available to this site. This is python.org website. See, here we can see doc. Here PyPy means all the libraries, jobs, where the jobs available for Python, which is very important, and community support. Okay, in Python we can download. See, we can download for Windows. See, Python 3.10. This is the idle required. You have to just click that, it will be download. You have to do setup, and you are ready to go. Then if you go with PyPy here at the top of the tab, here PyPy. What is PyPy? So PyPy stands for Python package and index. Okay,
all we simply in simply words we call libraries. So this much libraries are available. 3,62,000 libraries are available in the Python. If you are good with 0.5%, okay, not I'm saying 1%. If you are good with 0.5% libraries with the Python, you have a huge job opportunities in the industry. So a lot of libraries are available. Okay, so if you want to learn something in deep, okay, so there is a official documentation is also available. See, if I click to the doc, if I learned Python, okay, there is official documentation is available by the python.org community. If I click beginner, moderate, advanced, so all kinds of students are considered here. If you are beginner, just go with beginner. You are moderate, you have to learn advanced things. Lot of things are available. Okay, back to our PPT. Then another compiler is called Thony. Thony is a very lightweight compiler. If you are a RAM, if you have a only 4 GB of RAM and i3 processor, just download idle and Thony and use Thony, which is more organized than idle. Okay, if you have a 8 GB RAM or more RAM, you can go with PyCharm, IntelliJ, Visual Code Studio, lot of these software, okay, which is more used by industry. But requirement is you require the i5 processor and 8 GB of RAM for higher softwares. For Thony and idle, you are go with the i3 processor and 4 GB RAM. That is the lightweight compilers. So another question: who uses Python today? Okay. So what are the end users of Python? So there are 1 million Python users around the world today, plus minus few. Okay. So Google make extensive use of Python in its web search system. No, everyone now familiar with the Google. Okay, everyone you want to search anything, just you have to Google. Okay, that Google for the searching uses the Python for their web search system. And everyone's favorite YouTube video. Okay, YouTube video sharing service also uses the Python. Then there is a cloud storage service called Dropbox. Okay, so Dropbox uses the Python for server and desktop applications. Then one of the favorite in the world like Raspberry Pi, which is called a single board computers. Okay, Python, which is a Python is the primary language for Raspberry Pi and Linux based single board computers. Then online multiplayer game like PUBG, Fortnite, lot of game servers using the Python for their server building servers. Then again all favorites BitTorrent to download free pictures and lot of peer-to-peer file share we called. So Python is used to BitTorrent service to peer-to-peer file share. Then Hollywood industry and Bollywood industry, Light, Industrial Light, Magic, Pixar. Okay, these are Hollywood and Bollywood based companies that use the Python for animation movies. Okay, then GIS mapping products, environment science. These people are geology people. These use the GIS mapping product. Civil engineers, they are using the GIS mapping product. That is also uses Python. Again, Google is important. Then Iron Port email server, okay, which uses the 1 million lines of Python code to do its job. Then most important, one of the animation software like Maya. Okay, it is used as Python for API scripting. Then for our scientific use, NASA uses the Python for cryptography and intelligence services. NSA, National Security Agency, that is uses Python cryptography and intelligence services. Then iRobot, one of the company which we are manufacturing the robots, AI robots, military robots, drones, etc. They are developing the commercial and military robots. All code is written in the Python.
Then gaming industry. You are familiar with the Civilization 4 game, which is very popular in the Facebook. Okay, Civilization 4 or even Windows PC also. That complete game is largely written in the Python. Okay, then always one's favorite, Netflix and Yelp, both are documented the use of Python in their software infrastructure. Then hardware testing companies like Intel, Cisco, Hewlett Packard, Seagate, Qualcomm, IBM, that use the Python for their hardware testing. Not only scientific and electronics companies, they are using the Python, but also the financial companies like JP Morgan, okay, which are big brother in the finance. Okay, they are also using the Python for their market forecasting. Okay, and like a space development agencies like NASA, then Jet Propulsion Lab, they are using Python for their scientific programming tasks. So there is a no field where Python is not used. Every field, marketing, commerce, science, technology, engineering, even arts, all in all fields, Python is necessary today. Okay, that much is importance of Python. So to summarize this, so we are using the Python for system programming. We are using the Python for graphical user interface programming. We are using the Python from internet scripting. We are using the Python for component integration, database programming, rapid prototyping, numeric and scientific programming, which is also important. So Python nowadays replacing MATLAB completely in everywhere because it supports all mathematical statistical operations and it is open source. That's why Python is replacing MATLAB everywhere. It can use it for gaming, image processing, data mining, robotics, etc. Most importantly, it is used in artificial intelligence called AI, machine learning called ML, and deep learning called DL. So these are the thrust areas where the Pythons are continuously using by all industry in the world. So we are writing our first program. Okay, so everyone excited what is our first program. So we are writing how to, means I want to show that how Python is easy. So we will write first program. I have idle. Okay, so how to write first program? Just print without including any kind of header file, just print. Printing is very important. So I am opening my Python idle. Python 10.2 I am using latest version. I am going to, it is called shell. This area is called shell where the Python output is shown or comes. Okay, here file, I have to be a new file. Okay, so I am writing my first program in Python, that is print. I will write something, hello Barshi. So I will save this program. Okay. File, save as, just print. No need to include header file. Okay, I will write test.py. .py is a extension for the Python. So I am writing my first program in one line. Hello print. Hello print. Print is a function inside the Python, and in double quote there is called string or message. What you want to print. So just I will go to the run module. So it will show output hello world. That much of Python is easy. Yes. That much of Python is easy. If you want any kind of separator, if
if you want separator in print, you can add. I will print blank to print the gap. I will print, see, hello, how are you? And separator between hello and how are you is dash dash dash. So I can define the separator also. By default, here separator is space. Now I have to, instead of space, I have to give dash character as a separator. So you can give in hello and how are you, there is called dash characters. That much of Python is easy. That much of Python is easy. And most important thing, if I want to write multi-line paragraph, so I want to display a big message, what should I do? So in Python, I will print blank print as a gap, then I will print multi-line statement. So for multi-line statement, I am using triple quote. Okay, and I am using, I can write long messages or multi-line messages. See, like this. If I want to print the paragraph, I can write anything. Okay, then if I want to complete the quotation, it will print on multiple lines. Here is the syntax of print. Print, we have to print value, separator, end, file system, and flush. Okay, these are the syntax of print. So I will print my value, multi-line string. These are called single line prints. These are called multi-line prints. What I did, just changed the double quote to triple quote. I would going for the multi-line. That much of Python is easy. Means no need to learn C++ language to understand the Python. You directly starts from Python. If you want to good career in IT, computer science, or anywhere, you should directly start from Python. No worries about the job. So next is how to take input from Python. Okay, very important, how to take input. Before that, I want to demonstrate one more thing, one more good facility available in the Python to string joint. I can join two string directly using plus sign. I can join the two string. I want to join hello and world. Just write plus in between, it will join the string. That is called string concatenation. The students familiar with C, C++, Java, there is a function called string concatenation. Okay, to just merge two string or to join two string. Just I want to write plus sign here. So two string will join automatically. So here is your output, hello world. Automatically join the two strings. So next important concept, how to take input from the Python. So simple program here. I am declaring a variable called greeting. Okay, I want to show one more thing before going to ahead. So variable declaration, I want to show how variable declaration is dynamic in Python. So I would write a is equal to Varshi, okay, and b is equal to mh13. Okay, so if I want to print Varshi, I want to print a. Okay, if I want to see what is the data type of a, I can print type a. Okay, so I can print b.
type of B. Okay. So it will demonstrate how Python is dynamic. How Python is dynamic. So basically, A is a string. So I'm not declaring A as a string, but inside it is a string. So A is a string. Automatically, it will declare A as a string. B is a numeric data. So it will automatically declare as an integer. I'm not declaring, but it will understand really easily. That is called dynamicity of the Python. See. Barshi is class of string. str means string. Automatically, without declaring A as a string, it will takes Barshi as a string. It automatically recognizes. I no need to declare A as a string. It automatically recognizes. That is called dynamic. See, B as a 13. So 13 is an integer, not a string. So automatically it will declare as a integer. So that is called dynamic language. No need to declare variable. If I want to see, I want to print C is equal to 1 point something point value, and I will print C, and I will print type of C. Okay. So type of C is again float, because I am declaring as a decimal number. So class floats again. I am not declaring C as anything. I just write C is equal to. Automatically it comes class float. Again, D is equal to, I am writing 1 plus 13J. It is called complex number. Okay. If I write print D and print type of D, it is complex. Again, it automatically come complex, because 1 plus 13J is a complex number. As we know, it is a combination of real and imaginary part. It is automatically come complex. So automatically declare string, automatically declare integer, automatically declare float, automatically declare the complex. No need to declare previously what is A, B, C, D. It automatically declares. That is called dynamicity of the Python. That's why we are saying Python is a dynamic language. Understanding everyone, please. Yes. Understandable ahega? Oh, clear actually, no problem. So we will take now input from the Python. So most important, how to take input. Okay, नेहमी काय करावं लागतं आपल्याला, कीबोर्ड वरनं काहीतरी इनपुट घ्यायचं. आता मी 13 इथं घेतलंय बरोबर माझ्या प्रोग्राम मध्ये. ओके, आता मी प्रिंट बार्शी असं घेतलंय बरोबर आहे. बार्शी मी आधी डिक्लेअर केलं ना, मला दुसऱ्या बार्शी जागी दुसरं डिक्लेअर करायचं असेल तर नाव आय कॅन टेक फ्रॉम दी इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. ते बघूया कीबोर्ड वरनं इनपुट कसं घ्यायचं. सो कीबोर्ड वरनं इनपुट घेण्यासाठी पायथॉन मध्ये एक फंक्शन आहे, दॅट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन. दॅट इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन. तर ते इनपुट फंक्शन काय करणार आहे, तर इट विल अलाउज द युजर टू टेक इनपुट. इट विल अलाउज द युजर टू टेक इनपुट फ्रॉम वेअर, फ्रॉम कीबोर्ड. ओके, सो मी एक व्हेरिएबल करणार आहे, ग्रीटिंग नावाचा व्हेरिएबल असणार आहे. त्याच्यामध्ये मी हॅलो नावाची स्ट्रिंग सेव्ह करणार आहे आणि नेम नावाचं एक व्हेरिएबल घेणार आहे. त्याला मी काय म्हणणार आहे, इनपुट. आणि इनपुट साठी एक मेसेज देणार आहे मी, एंटर युअर नेम. या एंटर युअर नेमच्या पुढे आपल्याला पुढे काय जे नाव टाकायचं ते एंटर करायचं युझिंग कीबोर्ड. मग आपण प्रिंट करणार आहे. प्रिंट काय करणार आहे, ग्रीटिंग. ग्रीटिंगच्या आतमध्ये काय हॅलो प्लस
मध्ये स्पेस आहे, हा कॅरेक्टर मध्ये गॅप दिसण्यासाठी स्पेस दिलाय, प्लस नेम. नेम कुठे येणार आहे? कीबोर्डवर नाही येणार आहे, आणि ते नेम नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह झालेलं असतं. म्हणजे आपण ते करून बघूया. आणि इनपुट मी कीबोर्डवर देणार आहे. ओके, शेल बंद करतो. प्रोग्राम कळला? आता मला हॅलो म्हणायचंय. हॅलोच्या जागी इनपुट कुठून येणार आहे? कीबोर्डवर येणार आहे. सेव्ह करतो मी. कारण इनपुट फंक्शनचं काम काय? इट विल टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड आणि सेव्ह टू गिवन व्हेरिएबल. तर नेम नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह होणार आहे, आणि ग्रीटिंग नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये हॅलो सेव्ह. प्रिंट करताना काय होणार? ग्रीटिंग प्लस एक स्पेस दिलाय मध्ये मी, स्पेस कॅरेक्टर, आणि प्लस नेम. हॅलो म्हणजे ग्रीटिंग मध्ये हॅलो येईल, नेम मध्ये जे आपण टाईप करणार आहे ते दोन्ही मिळून हॅलो प्लस त्या पर्सनचं नाव आपल्याला डिस्प्ले होईल. बघू आपण करू. काय एंटर युअर नेम, मी माझं नाव टाकतो. इट विल प्रिंट हॅलो. तुम्ही कुठलं पण नाव टाकू शकता, इव्हन मोठं नाव पाहिजे समजा. किरण सरांचं नाव टाकू. किरण सर. हॅलो किरण सर. वी कॅन, तुम्हाला नंबर्स टाकायचे आहेत मोठे. ओके, यू कॅन ऍड एनी काइंड ऑफ नंबर, स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन पण वापरू शकता. तुम्हाला वाटलं नाही मोठं मला काहीतरी टाईप करायचं आहे, यू कॅन टाईप लार्ज नंबर ऑफ पॅरेग्राफचे पॅरेग्राफ तुम्ही प्रिंट करू शकता. पूर्ण पॅरेग्राफचे पॅरेग्राफ. यू कॅन प्रिंट एनिथिंग what you want. You can take input, save in the variable. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय, डायनॅमिक असल्यामुळं. आता बघा इथे ग्रीटिंगला मी काय डिक्लेअर केलं नाहीये. कॅरेक्टर आहे, इनपुट आहे, इंटिजर आहे, फ्लोट आहे. ओके, म्हणजे काय आहे इथं, जसं सी लँग्वेज मध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय ठरलेलं असतं की कॅरेक्टर हा 8 बिट असतो, इंटिजर हा 16 बिट असतो, फ्लोट हा 16 बिट असतो, त्यानंतर वर्ड, डबल वर्ड असतात ना, से डबल असतं, डबल वर्ड असतात. ठीक आहे, ह्या सगळ्यामध्ये प्रत्येकाचं ठरलंय, काही 8 बिट आहेत, काही 16 बिट आहेत, काही 32 आहे, काही 64 आहे. तसं लिमिटेशन पायथॉन मध्ये नाहीये. इंटिजर इट हॅज अनलिमिटेड रेंज. माहिती काय, 16 बिट इंटिजर असं तुम्ही इन्क्लूड करू शकत नाही. यू कॅन एंटर 8 बिट इंटिजर, 16 बिट इंटिजर, 64 बिट, 32 बिट, 128 बिट, 256 बिट. अजून तू किती बिटचं तुम्हाला इंटिजर पाहिजे तेवढ्या बिटचं तुम्ही इंटिजर त्यामध्ये टाकू शकता. त्यामुळे त्याला लिमिट अशी रेंज काय ठरलेली नाही. इंटिजर इट हॅज अनलिमिटेड रेंज, फ्लोट इट हॅज अनलिमिटेड रेंज, कॅरेक्टर इट हॅज अनलिमिटेड रेंज, स्ट्रिंग इट हॅज अनलिमिटेड रेंज. ओके, दॅट इज दी ऍडव्हान्टेज. ठीक आहे, कळलं सगळ्यांना? येस सर. ओके, थँक्यू सर. आणि मग कुठले कुठले डेटा टाइप्स हे अवेलेबल आहेत पायथॉन मध्ये सर बघा. तर इट हॅज इंटिजर्स जे आपण बघितलं, अनलिमिटेड साईज जे आपण बघितलं आता, त्यानंतर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, त्यानंतर ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बायनरी. ज्यांना आयओटी मध्ये काम करायचं आहे, मशीन लर्निंग मध्ये काम करायचं आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड मध्ये काम करायचं आहे, किंवा वायफाय, ब्लूटूथ ह्यांच्या स्टॅकला काम करायचंय, त्यांच्यासाठी हेक्साडेसिमल बायनरी नंबर महत्वाचे आहेत. आयओटी साठी म्हणा, वायफाय स्टॅक, ब्लूटूथ मध्ये जे काम करणार त्यांच्यासाठी. ओके, त्याचा सपोर्ट पण तुम्हाला पायथॉन मध्ये मिळेल. कॉम्प्लेक्स नंबर आहे ना, फिजिक्स मधले काही इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे, स्टॅटिस्टिक्स मधले काय सॉल्व्ह करायचे, मॅथमॅटिक्स मधले काय सॉल्व्ह करायचे, सगळे फंक्शन पायथॉन मध्ये अवेलेबल आहेत. त्यामुळे पायथॉन ही कोणाला इम्पॉर्टंट आहे, ज्याला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये करिअर करायचंय, मॅथ्स मध्ये करायचंय, स्टॅट मध्ये करायचंय, फिजिक्स मध्ये करायचंय, सगळ्या विषयांसाठी पायथॉन हे महत्वाचं आहे. ओके, त्यानंतर सेट नावाचं व्हेरिएबल आहे याच्यामध्ये. सेट म्हणजे काय, इंटरसेक्शन, युनियन जे आपण वापरतो ना ते सगळं. फ्रॅक्शन तुम्ही डायरेक्टली वापरू शकता, 1/3 लिहायचं असेल 1,3 लिहायचं. बुलिन आहे, ट्रू अँड फॉल्स ते दाखवतात बुलिन. ठीक आहे, हे सुद्धा ते सपोर्ट करतात. न्यूमरिक ऑपरेशन्स, you can do any kind of numeric operation.
जे आपण बघितलं a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 3 असं लिहिलं. यू कॅन ऍड, सबट्रॅक्ट, मल्टिप्लिकेशन, डेसिमल डिव्हिजन, इंटिजर डिव्हिजन अँड मॉड्युलस. ओके. हॅश हे कशासाठी वापरले पायथॉन मध्ये? हॅश हे कमेंट करण्यासाठी वापरले. कमेंट म्हणजे काय? समजा याचा आन्सर तुम्हाला आधीच लिहायचं असेल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम बट it can give better understanding of the program called comments. Okay, so these are comments. Hash करून वापरू शकता तुम्ही comments. a plus b केले तर डायरेक्ट आन्सर प्रिंट होईल. a plus b चं जे काय आन्सर आहे a minus b चं a into b चं. आता हे स्लॅश जे मारलंय पहिलं दॅट इज कॉल्ड फ्लोट डिव्हिजन, म्हणजे डेसिमल पॉईंटच्या पुढे तुम्हाला पॉइंट्स येतील, दॅट इज कॉल्ड फ्लोट डिव्हिजन. आणि हिला काय म्हणायचं? इंटिजर डिव्हिजन. फ्लोटिंग पॉईंटच्या पुढे येणार नाही, म्हणजे नियरली इक्वल टू ते करून टाकेल. आणि पर्सेंटेज म्हणजे काय? मॉड्युलस म्हणजे रिमाइंडर. आपण जे करून बघू आपण की आन्सर्स a प्लस बी म्हणजे न्यूमरिक ऑपरेशन्स पायथॉन मध्ये कसे होतात. a is equal to 3, a is equal to 12, b is equal to 3 असं घेतलं. मग a ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, दोन डिव्हिजन दॅट इज डेसिमल डिव्हिजन, इंटिजर डिव्हिजन आणि मॉड्युलस आपण चेक करणार आहे. सेव्ह करतो आणि मी रन करतो. डायरेक्ट तुमचं काय होईल? ऍडिशन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन सगळं प्रिंट होईल. 12 plus 3 15, 12 minus b 9, 12 into 3 36, 12 divided by 3 is 4. 4.0 म्हणजे ते फ्लोट आलं आणि डबल स्लॅश मारलं तर इंटिजर म्हणजे फक्त 4 आला आणि रिमाइंडर काय आला? 0 आला. इथे तुम्ही कुठला पण नंबर टाकू शकता. आय वॉन्ट टू राईट समथिंग टू एनी कुठला पण नंबर, समथिंग या दोन नंबरने डिवाइड केलं, you can get the answer. इथे तुम्हाला फरक दिसेल. व्हॉट इज मीन बाय, परत एकदा रन करतो. ते तुम्हाला डिफरन्स दिसेल. व्हॉट इज मीन बाय फ्लोट डिव्हिजन आणि इंटिजर डिव्हिजन. फ्लोट डिव्हिजन मध्ये बघा 143 पॉईंटच्या पुढे नंबर आले, तर फक्त 143 आले. That is the difference between integer and float division. आणि त्या पर्सेंटेज मध्ये तुम्हाला रिमाइंडर आलाय 40. असं तुम्ही यूज करू शकता. व्हेरी सिंपल आहे. त्यामुळं यू कॅन इन्क्लूड आता हे झालं बेसिक एक्झाम्पल्स. आता याच्यामध्ये ऍडव्हान्स एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले, आय कॅन शो यू. देअर इज अ लायब्ररी कॉल्ड numpy. तर हे numpy काय बघूया आता आपण. इट इज कॉल्ड numpy. numpy नावाची एक लायब्ररी अवेलेबल आहे. तर हे काय प्रकारे बघूया आणि हे कशासाठी वापरलं जातं पायथॉन मध्ये, त्याचा यूज काय आहे, कुठले कुठले लोक वापरतात. numpy. numpy stands for numeric Python. numpy stands for numeric Python. आता न्यूमरिक पायथॉन म्हणजे काय, तर जे बेसिक पायथॉन आहे त्यामध्ये वी आर युजिंग लिस्ट ॲज अ अरे. म्हणजे पुढे आपण जर पायथॉन शिकलो तर काय असतं, लिस्ट आर इक्विव्हॅलंट टू अरे. पण काय होतं, त्या लिस्ट मध्ये दरवेळेस ते मेमरी लोकेशन नवीन अलोकेट करतं. ओके, नवीन अलोकेट मेमरी लोकेशन केल्यामुळे त्याला सर्च करायला टाइम लागतो आणि मग त्यातनं प्रोसेसिंग करायला परत टाइम लागतो. बरोबर आहे. मग काय केलं तर हाय स्पीड अरे आपल्याला पाहिजे. जर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करायचं असेल आपल्याला तर अरे कसे लागतात, हाय स्पीड लागतात. पटकन मेमरी लोकेशन मिळाली पाहिजे, त्यात प्रोसेस झालं पाहिजे आणि तुम्हाला आन्सर मिळालं पाहिजे. कारण आपण 1+2 कधीच करत नाही. जेव्हा आपल्याला प्रोजेक्ट करायचे असतात पायथॉन मध्ये 1+2 वगैरे असं करत नाही. तेव्हा डेटा मॅट्रिक्स मध्ये आलेला असतो. मॅट्रिक्स मध्ये आलेला असतो. कधी कधी वेक्टर्स असतात, कधी कधी लिनियर इक्वेशन्स असतात, कधी पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन असतात.
बरोबर आहे. या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला सॉल्व्ह करायच्या असतील तर यू नीड अरे ऑपरेशन व्हेरी फास्ट. ओके, मग ते अरे ऑपरेशन करण्यासाठी देअर आर लॉट ऑफ डिसएडव्हान्टेजेस इन पायथॉन लिस्ट. ओके, स्लो आहे, स्लो असल्यामुळे प्रोसेसिंग टाइम जास्त लागतो. ओके, मग ते सॉल्व्ह करण्यासाठी दे कॉल्ड नमपाय लायब्ररी त्यांनी तयार केली 2008 मध्ये. आणि जे काय फॉर्म्युले लागणार आहेत मॅट्रिक्सचे सगळे फॉर्म्युले, म्हणजे आपण इनव्हर्स सॉल्व्ह करतो, त्याचं डिटर्मिनंट काढतो, त्याचं काय रँक ऑफ मॅट्रिक्स काढतो, दोन मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन, ऍडिशन, डिव्हिजन, बरोबर, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण नमपाय यूज करून सॉल्व्ह करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड न्यूमरिक पायथॉन. ओके, न्यूमरिक पायथॉन नमपाय लायब्ररी तुम्हाला इन्स्टॉल करावी लागते, मग ते सगळे फंक्शन्स त्याचे ऍक्टिव्हेट होतात पायथॉन मध्ये. तर आपण त्याचं एक एक्झाम्पल घेऊन बघू, हाऊ नमपाय इज युज्ड. So what is NumPy? NumPy is numeric Python आणि त्यासाठी वेबसाईट आहे numpy.org. numpy.org ला तुम्ही गेला, डॉक्युमेंटेशन मध्ये जर गेला तर जेवढे तुम्हाला ऑपरेशन्स करता येतात, मॅट्रिक्स असेल, इंटरपोल्युशन असेल, ओके, पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्विंग असेल, सगळे ऑपरेशन तुम्ही यात करू शकता. ओके, आणि सगळ्यात जास्त अरे साठी NumPy वापरलं जातं सगळीकडे. आपण एक एक्झाम्पल बघूया NumPy मध्ये. एक अरे तयार करायचा आपल्याला, म्हणजे एक मॅट्रिक्स. अरे म्हणजे काय असणार आहे, वन डायमेन्शनल मॅट्रिक्स आपल्याला तयार करायचं. सो आय कॅन इम्पोर्ट NumPy एज NP and array is equal to NumPy array 1 2 3 4 5 असं लिहिलं तर माझा अरे क्रिएट होईल डायरेक्ट. and it will be a fast accessing memory location, read write speed याचा जास्त असेल. मी माझं NumPy तुम्हाला इन्स्टॉल करावं लागेल. इन्स्टॉल कसं करायची लायब्ररी त्याचे इन्स्ट्रक्शन इथे दिलेले आहेत numpy.org वर. ते जर मी साइट वर गेलो तर ते कसं इन्स्टॉल करायचं ते इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. ही लायब्ररी NumPy मध्ये कशी इन्स्टॉल करायची. np.array 1 2 3 4 5 नावाचं मी अरे क्रिएट करणार आहे आणि मी रन करणार आहे. सो ओके, तर आवाज म्यूट करता का, कोणाचा तरी आवाज येतो. तर बघा माझा अरे आला 1 2 3 4 5. मी अरे पण डिक्लेअर, जर याचा टाईप बघितला मी इथं, तर इथं मी टाईप जर बघितला प्रिंट टाईप कोणाचा ARR चा जर टाईप बघितला तुम्हाला, इट इज NumPy अरे म्हणून दिसेल, n डायमेन्शनल अरे, NumPy ND अरे. क्लास काय दिसेल तुम्हाला, NumPy ND अरे. ND अरे म्हणजे यू कॅन ऍक्च्युअली डिफाईन n डायमेन्शनल अरे, म्हणजे 1 डायमेन्शनल पाहिजे, 2 डायमेन्शनल पाहिजे, 3 डायमेन्शनल, मल्टी डायमेन्शनल. ओके, तर यामध्ये पण तुम्ही मल्टी डायमेन्शन मध्ये काम करू शकता. एक मॅट्रिक्सचं ऑपरेशन करून दाखवतो तुम्हाला, आणि तुम्हाला कळेल की हाऊ इट इज युजफुल. मॅट्रिक्स ऑपरेशन करण्यापूर्वी आपण बघूया प्लॉट कसं करतात मॅटलॅब मध्ये. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्राफ पण काढू शकता. ओके, तर ते ग्राफ काढण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर परत म्हणजे NumPy ची लायब्ररी आहे. तसं ग्राफ काढण्यासाठी
मॅटप्लॉटलिब नावाची एक लायब्ररी आहे. मॅटप्लॉटलिब नावाची लायब्ररी आहे. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा ग्राफ, जो ग्राफ तुम्ही एक्सेल मध्ये काढू शकता, जो ग्राफ तुम्ही वेगवेगळ्या जे सॉफ्टवेअर्स येतात ग्राफ काढायचे त्यामध्ये काढू शकता, त्याच्यापेक्षा चांगल्या पट्टीचे ग्राफ इथे तुम्ही काढू शकता. इथं पूर्ण त्याचा एपीआय दिलेला आहे. मॅटप्लॉटलिब स्पेशल पायथॉन साठी व्हिज्युअलायझेशन लायब्ररी आहे. ओके, तर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा ग्राफ त्याच्यासोबत काढू शकता. 450 ते 500 प्रकारचे ग्राफ्स हे प्रोव्हाइड करतात. जर डॉक्युमेंटेशन मध्ये जर मी गेलो मॅटप्लॉटलिबच्या, सो ते इन्स्टॉल कसं करायचं ते इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे. नंतर मी एक्झाम्पल्स मध्ये जर गेलो तर n नंबर ऑफ ग्राफ्स तुम्हाला दिसतील. लिटरली पाहिजे तेवढे ग्राफ्स तुम्ही काढू शकता. इथे दिलंय बघा लिस्ट. लाईन, बार, मार्क ग्राफ, त्यानंतर हॉरिझॉन्टल ग्राफ. मला जेवढे ग्राफ्स माहिती आहेत, ओके, हे आता असले कर्व अँड एरर ग्राफ असले ते कंट्रोल थेरी मध्ये वापरतात, बोर्डे प्लॉटला वगैरे. ओके, क्लस्टर ग्राफ. तुम्ही फक्त ग्राफ इमॅजिन करा की कुठला ग्राफ मला काढायचा, तो ग्राफ याच्यामध्ये अवेलेबल आहे. लिनियर रिग्रेशन काढायचं तुम्हाला, लिनियर रिग्रेशन काढता येईल, नॉन लिनियर रिग्रेशन काढता येईल. ओके, हे तुम्ही फक्त इमॅजिन करा की मला कुठल्या प्रकारचा ग्राफ काढायचा, तो ग्राफ आपण इथे काढू शकतो. म्हणजे लिस्ट जर मी स्क्रोल करत गेलो तर इट इज एंडलेस लिस्ट आहे यांच्याकडे. कुठल्या प्रकारचा तुम्ही बारकोड पण डिझाईन करू शकता, स्वतःचे क्यूआर कोड डिझाईन करू शकता. त्यांनी ग्राफ मध्येच फंक्शन दिलेत क्यूआर कोडचे. हे फक्त तुम्ही इमॅजिन करा तुम्हाला कुठला ग्राफ पाहिजे. इथे अशी काही काही ग्राफ आहेत की मी पण कधी नाव ऐकले नाही. तर शेडिंग एक्झाम्पल आहे, हे फिजिक्स वाले जास्त वापरतात. सब प्लॉट्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. म्हणजे n नंबर ऑफ ग्राफ तुम्ही काढू शकता. त्यातला पण एक एक्झाम्पल घेऊया. आपण सिंपल एक ग्राफ प्लॉट करूया. आणि ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी तुम्हाला अरे लागणार आहे. म्हणजे नमपाय कशासाठी लागतील, तर नमपाय मधला डेटा तुम्ही ग्राफला देणार. ओके, म्हणजे मी इथं बघा पहिल्यांदा मॅटप्लॉटलिब नावाची लायब्ररी इन्स्टॉल केली, त्यानंतर नमपाय नावाची लायब्ररी इम्पोर्ट केली. इथं हॅश इन्क्लूड वेची इम्पोर्ट वापरायचं. ओके, मग एक्स ऍक्सिस साठी 0 ते 6 चा एक पॉईंट तयार केला मी. वाय ऍक्सिस साठी 0 ते 250 चा पॉईंट मी तयार केला. मग मी काय केलं, प्लॉट एक्स पॉईंट वर्सेस वाय पॉईंट आणि पीएलटी शो. एवढं जर केलं तर माझा ग्राफ प्लॉट होतो लगेच तुम्ही दिलेला आहे. दोनच म्हणजे किती ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी किती लाईन लागले, 2 लाईन लायब्ररी इम्पोर्ट करण्यासाठी, एक एक्स ऍक्सिसचा डेटा, वाय ऍक्सिसचा डेटा, 2 लाईन शो करण्यासाठी. म्हणजे किती, 6 परत लाईन मध्ये माझा ग्राफ निघाला असेल. एक्स ऍक्सिस मध्ये 0 ते 6, वाय ऍक्सिस मध्ये 0 ते 250. असं कुठलाही ग्राफ मी काढू शकतो. सेव्ह करू शकतो. याला सेव्हचा ऑप्शन येतं इथं. ही फिगर मी सेव्ह करून इमेज मध्ये सेव्ह करू शकतो, पीडीएफ मध्ये सेव्ह करू शकतो, पाहिजे त्या फॉर्मॅट मध्ये मी सेव्ह करू शकतो. बार ग्राफ वगैरे काढता येतं. हा, बार पण काढता येते सर. इथं बरोबर बघितलं ना, बार पण आहे. एक मिनिट, माझ्याकडे एक्झाम्पल आहे बार ग्राफचं. सर कुठल्या पण प्रकारचा ग्राफ काढता येतो तुम्हाला. लाईनच्या आतले गोष्टी पण बदलता येतात. म्हणजे प्रत्येक पॅरामीटर त्यांनी ठेवलंय. स्कॅटर आहे, लिनियर अलजे बार ग्राफ पण दाखवतो. एक आहे एक्झाम्पल माझ्याकडे बार ग्राफचं. घेतच असतो घेताना. बार ग्राफ जर आपण बघितलं इथं, नाही सर मी तर आतापर्यंत त्याच्यामध्ये, आता ही लिस्ट तुम्ही जर नमपायची बघितलीत ना, हो तर सर 3-4 हजार प्रकारचे ग्राफ ते प्रोव्हाइड करतात. तुम्हाला पाहिजे तो ग्राफ काढू शकता. इथे बार ग्राफचे पण इन्स्ट्रक्शन दिलेत. बेसिक बार ग्राफ इथे सगळे लाईन, बार अँड मार्कर.
ठीक आहे. न्यू लाईन करू. इथं मी एक्स ऍक्सिसला ABCD नाव दिलंय, वाय ऍक्सिसला 3, 8, 1, 10 असं काहीतरी डेटा दिलाय आणि तिचं काय करणार आहे, बार ग्राफ मी काढणार आहे. सेव्ह केलं मी आणि मी रन केलं तर माझं बार ग्राफ पण निघेल. माझा बार ग्राफ निघेल. असं कुठला पण ग्राफ तुम्ही काढू शकता. नमपाय वर पूर्णपणे रेफरन्स दिलाय तुम्हाला कुठला ग्राफ काढायचा. हो ना. हॉरिझॉन्टल बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ मध्ये 2 मिक्स असलेले, 2 एका शेजारी एक असलेले, ग्रुप ऑफ बार ग्राफ सगळं तुम्ही काढू शकता. 3D पण आहेत का त्या? कशात सर? ह्याच्यामध्ये 3D ग्राफ्स 3D ग्राफ्स पण आहेत सर. 3D ग्राफ्स पण आहेत. खाली जर तुम्ही गेलात ना, हे 3D मध्ये चालू होतं बार ग्राफ. 3D मध्ये सगळं चालू. 3D 2D सगळे ग्राफ तुम्हाला काढून बघतात. हे 3Dचे सगळे ग्राफ. तुम्ही फक्त नाव टाका सर, कुठला ग्राफ पाहिजे तुम्हाला ते येईल तुम्हाला. सगळ्या प्रकारचे ग्राफ आहेत. ठीक आहे. हिस्टोग्राम काढू शकता तुम्ही, पाय चार्ट काढू शकता. वेगवेगळ्या प्रकारचे पाय चार्ट तुम्हाला निघतील आणि तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची पण गरज नाहीये. म्हणजे 360 डिग्रीला आपण कॅल्क्युलेट करतो पाय चार्ट काढताना. जे तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन करत बसायची पण गरज नाहीये. ते कॅल्क्युलेशन आपोआप करणार आहे. जर मी इथं सेव्ह केलं, मी पाय चार्ट काढलं तर त्याचं ते कॅल्क्युलेशन आहे 360 डिग्रीचा. आणि कुठला पार्ट किती % यायला पाहिजे तर तो आपोआप घेतो. ते कॅल्क्युलेशन पण आपोआप घेणार आहे. पाय ग्राफ फक्त तुम्हाला अरे द्यायचा आहे आणि प्लॉट पाय म्हणायचं. हे मॅट प्लॉट ते म्हणजे हेच काय सर? मॅट प्लॉट जे आहे, मॅट प्लॉट लिब जी लायब्ररी आहे ना, ही मॅट प्लॉट लिब लायब्ररी पायथॉन साठी का कुठे पण वापरतात? आणि स्पेशल पायथॉन साठी डिझाइन केलेले. हे सगळं जे आहे टूल, नमपाय असेल, मॅट प्लॉट लिब असेल, ओके, ह्या सगळ्या लायब्ररी स्पेशली फॉर पायथॉन डिझाइन केले. त्यामुळे डेटा सायन्स आणि मशीन लर्निंग ह्याच्यामध्ये का करू शकतो आपण. थर्ड पार्टी का पायथॉनचीच रिलेटेड? नाही, पायथॉनचीच लायब्ररी आहे ही. कसं ओपन सोर्स लायब्ररी आहे. ओके, पायथॉन मधलेच लोकांनी डेव्हलप केली. अच्छा. म्हणजे काय माहिती का सर, पायथॉन मध्ये काही बेसिक पायथॉन मध्ये ना न्यूमरिकल कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकत नाही किंवा अॅक्युरेट येत नाही. मग त्यांनी काय केलं, C++च्या लायब्ररी एकत्र करून त्याला पायथॉन मध्ये इंटिग्रेशन कर. कारण C++ मध्ये मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन एकदम परफेक्ट होतात. हो. मग त्या कॅल्क्युलेशन तेवढ्यासाठी लायब्ररी इंटिग्रेट केली तिने नमपायची. पूर्ण नमपायची लायब्ररी C++ मध्ये लिहिली आहे आणि त्याचं पूर्ण इंटिग्रेशन पायथॉन मध्ये केलंय. तुमचा आन्सर चुकतच नाही. त्यामुळे हे मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स हे जेवढ्या फील्ड आहेत ना, डीप लर्निंग, त्याच्यामध्ये बेसिक तुम्हाला नमपाय लागतात सगळ्यामध्ये. आणि इमेज कुठली घ्यायची असेल, इमेज इज अरे, इज अ मॅट्रिक्स, बरोबर. मग त्यासाठी नमपाय मध्येच ते सगळे घेतात. नमपाय मधनं घेऊन मग डायमेन्शन सेपरेट करून मग तुम्ही ऑपरेशन करू शकता सगळं. आणि मग तुमचा ग्राफ साठी मॅटप्लॉटलिब आहे, युनिव्हर्सल लायब्ररी आहे पायथॉन साठी आणि ओपन सोर्स आहे. सगळ्यात महत्वाचं, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे पैसे द्यायची गरज नाहीये सगळ्या यूज करण्यासाठी. पूर्णपणे पायथॉनचे प्रोजेक्ट आहेत, म्हणजे गुगलनी तयार केलेले लायब्ररीज आहेत हे सगळे. अच्छा. त्यात लिनियर अल्जेब्राचं एक एक्झाम्पल दाखवतो. आता हे लिनियर अल्जेब्राचं एक एक्झाम्पल आहे नमपाय यूज करून. आता पहिले मी काय केलं, कोड एक्सप्लेन करतो तुम्हाला.
मग वी विल सी व्हॉट इज द आउटपुट. एक numpy नावाची लायब्ररी इम्पोर्ट केली. आता सगळ्यांना माहिती की numpy युज्ड फॉर अरे साठी यूज करतो. मग आता मी काय केलं 3x3 मॅट्रिक्स घेतला इथं numpy मध्ये 6 1 1 4 - 2 5 2 8 7. ओके, हा अरे घेतला. हा काय माझा अरे आहे, पण मी त्याला काय म्हणणार आहे, इट इज अ मॅट्रिक्स. ओके, अरे आणि मॅट्रिक्स. आता एक डिफरन्स सांगतो, म्हणजे बऱ्याच लोकांना कन्फ्युजन असतं व्हॉट इज अरे, व्हॉट इज मॅट्रिक्स, व्हॉट इज टेन्सर. क्योंकि एआय मशीन लर्निंग मध्ये टेन्सर पण यूज केलं जातं. तर मी एक एक्झाम्पल देतो. आपण जर नुसतं 13 14 ओके 2 असं जर डिक्लेअर केलं तर इट इज कॉल्ड स्केलर. जर तुम्ही नुसतं रो कॉलम जर डिक्लेअर करत असाल 1 2 3 ब्रॅकेट कंप्लीट, और असं लिहित असाल 1 2 3, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स और वन डायमेंशन अरे. दिस इज कॉल्ड वेक्टर. ओके, आता मॅट्रिक्स म्हणजे काय, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. दोन वेक्टर जर एकत्र आले तर यू कॉल्ड ॲज अ मॅट्रिक्स. दोन वेक्टर मी एकत्र आणले, इट इज कॉल्ड मॅट्रिक्स. आणि इट इज, याचं डायमेन्शन 0 आहे, याचं डायमेन्शन 1 आहे, याचं डायमेन्शन तुम्ही डिसाईड करू शकता काय पाहिजे ते. मॅट्रिक्स झालं. आता अजून एक कॉन्सेप्ट असते याच्यामध्ये की टेन्सर, आणि पूर्ण एआय मशीन लर्निंग हे टेन्सरवर आधारित आहे. तर टेन्सर म्हणजे काय, जर तुम्ही 2 मॅट्रिक्स एकत्र केले, 4 मॅट्रिक्स एकत्र केले तर इट इज कॉल्ड टेन्सर. एकत्र केले म्हणजे हा, जर तुम्ही 2-3 मॅट्रिक्स एकत्र केले, 1 डायमेन्शन 2 डायमेन्शन 4 डायमेन्शन म्हणजे 4 मॅट्रिक्स एकत्र करणे, तर तुम्ही मल्टिपल मॅट्रिक्स एकत्र करत असाल तर इट इज कॉल्ड टेन्सर. म्हणजे सिंपलच आहे कॉन्सेप्ट, फक्त आपल्याला नाव नवीन असल्यामुळे थोडंफार काहीतरी नवीन आहे असं वाटतं. So that is nothing but multiple matrix in one variable is called tensor. अच्छा, मग ते मल्टिपल मॅट्रिक्स जर असेल 1 डायमेन्शनल 2 डायमेन्शनल ऑपरेट करताना इक्वल मॅट्रिक्सच लागेल ना. हा, इक्वल करताना ते डायमेन्शन ऍड करायचे असले तर ते दोन्ही मॅट्रिक्स. त्याच्यामध्ये एक अजून पण आहे, तुम्ही त्यांचं डायमेन्शन पण चेक करू शकता. डायमेन्शन चेक करून पण ऑपरेशन करू शकता तुम्हाला जे पाहिजे. हा, करेक्ट. आता इथं डायमेन्शन दिलेत मी 6 1 1 4 2 - 5 2 8 7 असे डायमेन्शन दिलेत सगळे. आणि मग मी काय करू शकतो, तर रँक ऑफ मॅट्रिक्स काढू शकतो. तर ते लिनियर अल्जेब्राचं फंक्शन आहे LIN लिनियर अल्जेब्रा डॉट मॅट्रिक्स अंडरस्कोर रँक. हे numpy मधलं फंक्शन आहे. ओके, त्यानंतर मी ट्रेस काढू शकतो मॅट्रिक्सचा डायरेक्ट, डिटर्मिनंट काढू शकतो, इन्व्हर्ट करू शकतो, त्याला ट्रेस इन्व्हर्स काढू शकतो, इन्व्हर्स काढून पॉवर काढू शकतो मॅट्रिक्सची किती आहे. हो सर, ट्रेसचा अर्थ काय? ट्रेस आता कसं आहे माहिती का, हे ट्रेस जो आहे मॅट्रिक्स आहे, बेसिकली सगळे मॅथमॅटिक्सचे लोक जास्त वापरतात. मी पण वापरलं नाही कधी ट्रेस, पण आहे फंक्शन. पण आपण जास्त करून इलेक्ट्रॉनिक्सचे लोक रँक वापरतो, डिटर्मिनंट वापरतो, इन्व्हर्स वापरतो, पॉवर वापरतो. हे ट्रेस मोर स्टॅटिस्टिकल फंक्शन आहे, स्टॅटिस्टिकल आणि प्युअर मॅथमॅटिक्स मधलं. मला पण नोंद नाहीये, कारण मी पण कधी यूज केलं नाही, पण आहे म्हणून मी सांगतोय तुम्हाला. ओके, ठीक आहे, यू कॅन. ठीक आहे, तर रँक निघेल, ट्रेस निघेल, डिटर्मिनंट, इन्व्हर्स मॅट्रिक्स, इवन इगेन व्हॅल्यू, इगेन वेक्टर पण काढू शकतो आपण ह्याच्यामधनं. यू कॅन डू एनिथिंग. ओके, सगळे ऑपरेशन लिनियर अल्जेब्राची करू शकतो. 2 इक्वेशन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, सायमल्टेनियस इक्वेशन वगैरे. यू कॅन गो विथ एनिथिंग. ओके, सो आता ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे, नॉट ओनली numpy हे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत का त्यांनी? हो, सगळे दिलेत सर ह्याच्यामध्ये. म्हणजे एखादं आपल्याला फंक्शन वापरायचं असेल. हो, एक मिनिट दाखवतो तुम्हाला. numpy आता डॉक्युमेंटेशन जर मी गेलो numpyच्या युजर गाईड मध्ये, जर मी गेलो, पूर्ण डॉक्युमेंटेशन आहे सर. हे बघा, इथं बघा, व्हॉट इज numpy, इन्स्टॉलेशन, क्विक स्टार्ट, फंडामेंटल्स, मिसलेनियस, numpy फॉर मॅटलॅब युजर्स. म्हणजे मॅटलॅब मध्ये जर तुम्हाला येत असेल तर numpy मध्ये कसं शिफ्ट व्हायचं ते पण दिलं त्यांनी. numpy ट्युटोरियल्स दिले तिथे. हे बघा, numpy ट्युटोरियल्सला जर मी गेलो,
You can take n number of linear algebra, n dimensional arrays, saving, sharing, numpy, masked arrays, numpy application, सगळं दिलंय बघा. सगळ्याचे त्यांनी विथ एक्झाम्पल काही काहीचे तर प्रोजेक्ट पण दिले. हे बघा, डिटरमाइनिंग द मूर्स लॉ विथ रिअल डेटा इन नंपाय. आता मूर्स लॉ सगळ्यांना माहिती आहे, आपण इलेक्ट्रॉनिक्सचे, ठीक आहे. तर त्यांनी ते विथ एक्झाम्पल सकट दिलंय बघा. मॉस ट्रान्झिस्टर काउंट पर प्रोसेसर एव्हरी 2 years. मग ते 2020 पर्यंत किती जाईल त्याचं त्यांनी एक ग्राफ काढलाय विथ एक्झाम्पल इथे तुम्हाला दिलंय. हे बघा, कसं प्लॉट करायचं, कुठलं फंक्शन वापरायचं, कुठलं फंक्शन वापरल्यावर काय येईल, त्यांचा फॉर्म्युला कसं इम्प्लिमेंट करायचा, विथ एव्हरी डॉक्युमेंटेशन त्यांनी दिलं इथं. ओके. मग तो आरे घेतलाय बघा इथं, इयर आणि ट्रान्झिस्टर काउंटचा, XY ऍक्सिसचा, आपण जो मगाशी घेतला होता. नंतर त्यांनी सरळ ग्राफ प्लॉट केलाय युझिंग नंपाय. कॅल्क्युलेटिंग दी ग्रोथ, म्हणजे फोरकास्टिंग कसं करायचं त्याचं पण त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलंय की किती पर्यंत जाईल पुढं. मग त्याचे सगळे फॉर्म्युले, सगळ्या गोष्टी सगळे दिले. तसंच ग्राफचं दिलंय, कुठला ग्राफ कसं काढायचा, काय काढायचा. फक्त सर प्रॅक्टिस होणं गरजेचं आहे तुम्हाला. यू कॅन इम्प्लिमेंट एनिथिंग. आणि मग याचा उपयोग आपण मुलांसाठी सांगतो आणि सगळ्यांसाठीच आहे की यू कॅन यूज पायथॉन IoT साठी यूज करू शकता. कुठल्या तरी सर्व्हर सोबत तुम्हाला करायचंय कम्युनिकेशन, तर त्यासाठी एक अजून एक गोष्ट महत्वाची असते, मी दाखवतो इथं असेल. तर त्यामध्ये तुम्ही डायरेक्ट वायफाय सोबत कम्युनिकेट करू शकता, हेक्साडेसिमल फाईल हँडल करू शकता, बऱ्याच गोष्टी करू शकता. त्यामध्ये ह्याच्यामध्ये अजून एक असतं, दॅट इज सायंटिफिक पायथॉन. आपल्याला म्हणजे प्रत्येक वेळेस वेगळी लायब्ररी वापरायला लागेल का? नाही, याच्यामध्ये 3 लायब्ररी मेन आहेत. बेसिक पायथॉनचे फंक्शन जे असणार आहे तुमच्या सोबत. त्यानंतर नमपाय, हे फास्ट तुम्ही लिस्ट ऍज अरे पण वापरू शकता, पण ते स्लो असतात. अच्छा. पण आता तुम्हाला फास्ट कॅल्क्युलेशन साठी पाहिजे तर नमपाय वापरायचं. ओके. सायंटिफिक कॅल्क्युलेशन आणायचे म्हणजे मीन, मोड, मीडियन, रिग्रेशन, पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन, तर सायपाय वापरायचं. नमपायचंच पार्ट आहे सायपाय, दॅट इज कॉल्ड सायंटिफिक पायथॉन. अच्छा. आणि ग्राफ काढायचा असेल तर मॅटप्लॉटलिब. म्हणजे 3 लायब्ररी कंपल्सरी आणि बेसिक पायथॉन. एवढं जरी तुम्हाला आलं तर यू कॅन. मॅथमॅटिकल साठी नमपाय आणि ह्याच्यासाठी स्टॅटिस्टिकल असेल तर सायपाय. स्टॅटिस्टिकल असेल तर सायंटिफिक पायथॉन, दॅट इज सायपाय. ओके. आणि प्लॉट करण्यासाठी मॅटप्लॉटलिब वगैरे सगळं. ओके. नाही, आता समजा तुम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे समजा आपल्याला वायरलेस हे जोडायचं असेल समजा, त्याला काय लागतं? नाही, त्याच्यामध्ये काय असतं, वायरलेस जोडायचं तुम्हाला, म्हणजे कोणाला जोडायचं मला फॉर एक्झाम्पल समजा आपला आर्डिनो बोर्ड आहे, त्याला आर्डिनोला जोडायचंय, तर तुम्हाला काय करावं लागेल सर, तर त्यामध्ये मायक्रो पायथॉन नावाची एक लँग्वेज आहे. अच्छा. तर पायथॉनच आहे, पण इट इज मोर, जसं सी हे कम्प्युटरसाठी वापरतो आणि एम्बेडेड सी आपण कशासाठी वापरतो, मायक्रो कंट्रोलर साठी. तसंच जे पायथॉन आहे ते सिंगल बोर्ड कम्प्युटर, तुमचे विंडोज ऍप्लिकेशन, मॅक ऍप्लिकेशन साठी पायथॉन वापरतात. जर तुम्हाला एम्बेडेड साठी पायथॉन वापरायचं असेल, एम्बेडेड साठी, तर त्याचं नाव आहे मायक्रो पायथॉन. सेम फंक्शन असतील सगळ्या, काय म्हणजे काय फरक नसेल, फक्त स्पेसिफिक टू दॅट बोर्ड. स्पेसिफिक टू दॅट बोर्ड अँड मोर ऑप्टिमाइज्ड फॉर मायक्रो कंट्रोलर. ओके. आणि जर तुम्ही आता बघितलं मार्केटमध्ये, आता रास्पबेरी पाय साठी हेच वापरा. रास्पबेरी पाय, इट इज रास्पबेरी पाय साठी पायथॉन वापरू शकता, C++ वापरू शकता, दोन्हीचा सपोर्ट आहे त्यांचा. ओके. जर तुम्हाला जर मायक्रो पायथॉन वापरायचं असेल तर रास्पबेरी पायनी पिको नावाचा एक मायक्रो कंट्रोलर काढलाय. ओके. पिको R पाय, तर हे तुम्ही बघितला, स्पेशली मायक्रो पायथॉन वरच काम करतो हा रास्पबेरी पाय पिको जो आहे, ते सगळं प्रोग्रामिंग मायक्रो पायथॉन वर होतं. ओके. जर तुम्ही ESP घेतलात, जे IoT साठी उपयोगाचे डिव्हाइसेस आहेत, त्याचं जर आर्डिनो म्हणजे C++ मधनं तर कोडिंग होणारच आहे, पण तुम्हाला मोर अजून युजर फ्रेंडली पाहिजे असेल तर मायक्रो पायथॉन पण वापरू शकता ESP ला. तर हा बोर्ड सध्या आहे, म्हणजे याचं जास्त मार्केट आहे सध्या. तर ह्या बोर्ड मध्ये 2 ARM ची ड्युअल कोर प्रोसेसर असतात. आणि तुम्हाला जर एम्बेडेड बेस्ड AI ऍप्लिकेशन करायचं आहे तर यू कॅन गो विथ दिस. सेन्सर बेस्ड AI ऍप्लिकेशन करायचं तर गो विथ दिस. ओके. आणि इमेज प्रोसेसिंग करायचंय, थोडं
हायर मॅथमॅटिकल कम्प्युटेशन करायचंय तर यू गो विथ रास्पबेरी पाय किंवा सिंगल बोर्ड कम्प्युटर्स बरेचसे अवेलेबल आहेत. इंटेलचं आहे, इनविडियाचं आहे. मग तेव्हा अजून थोडं हेवी टास्क जर करायचं असेल सर्व्हर बेस तर तिकडे जाऊ शकतो. इंट्रोडक्टरी लेवलला हा चांगला आहे. इंट्रोडक्टरी लेवलला हा सफिशियंट. ओके. तर असं आहे, त्यामुळे कुठलं पण ऍप्लिकेशन असू दे, IoT असू दे, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग असू दे, सगळ्यामध्ये पायथॉन इज इम्पॉर्टंट. ओके. थँक्यू सर. काय शंका असतील तर प्लीज. म्हणजे वर्कशॉपच लागेल हे काय एका दिवसात नाही, एका दिवसात नाही सर. आता आम्ही काय करतो सर, एक मिनिट. आता आम्ही वेगवेगळे जे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, म्हणजे स्वेरी असेल पंढरपूरचं, त्यानंतर आमचे सोलापूरचे AG पाटील असेल, VVP असेल, या ठिकाणी आम्ही 40 डेजचं वर्कशॉप घेतो. म्हणजे एक तुम्हाला फक्त एक क्युरिओसिटी म्हणून दाखवतो व्हाय इट इज रिक्वायर्ड, आणि आम्ही काय त्या वर्कशॉप मध्ये आम्ही कव्हर करतो. ओके. कारण तुमच्याकडे पण आता IoT चे वगैरे तुम्ही यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट इयर. येस येस. तर बेसिक पायथॉन इज डिफरंट. म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणून जर तुम्हाला पायथॉन शिकायचं असेल तर दॅट इज डिफरंट. तुम्हाला IoT मध्ये शिकायचं असेल तर दॅट इज डिफरंट. मग त्याला बेसिक लागणार नाही का? बेसिक लागणारच आहे. दोघांना बेसिक लागणारच आहे सर. बेसिक कंपल्सरी. बेसिक कंपल्सरी. कारण जर मी म्हटलं की तुमचा डेटा तुम्ही लिस्ट मध्ये घ्या आणि मग आपल्याला डेटा सर्व्हरवर टाकायचा, कळणार नाही ना व्हॉट इज लिस्ट, कशासाठी लिस्ट करायची. राईट. किंवा अजून एक आहे की IoT करताना ना, हा आमचा वर्कशॉप आहे जो आम्ही प्रोव्हाइड करतो सगळ्यांना. तर यू कॅन ऑल्सो थिंक, और जर नुसतं नसेल तर वी कॅन कंबाईनली टेक मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या सगळ्या विद्यार्थ्यांना फिजिक्स, एक पायथॉनचं कंबाईन वर्कशॉप घेऊ शकतो आपण 40-45 डेजचं. इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. शुअरली विल ट्राय दॅट. येस सर. थँक्यू. काही मुलांकडनं काही क्वेश्चन असतील तर प्लीज रेज करा. Participants, you can interact with the resource person directly. आता काय झालंय, पायथॉन लँग्वेजेस सगळ्याला नवी, त्यामुळे प्रश्न असायचं कारण नाही. येस. इट इज न्यू टू ऑल. येस. सो दे आर नॉट नोईंग एनिथिंग, नॉट द बेसिक्स ऑफ दिस पायथॉन लँग्वेज. ओके. तरी कुठले क्वेश्चन असतील तर प्लीज रेज, अदरवाइज वी विल स्टॉप द सेशन. आणि जर याचा वर्कशॉप मध्ये कन्वर्ट करता आलं किंवा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरच्या अंदर जर तुमच्या करता आलं, म्हणजे नुसतं इलेक्ट्रॉनिक्स साठी नाही तर मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सगळ्यांसाठी कंबाईन करता आलं तर सगळ्यांना उपयोगाचं पडेल हे. आणि सध्या डिमांडिंग आहे व्यवस्थित. तुम्हाला कोर्स स्ट्रक्चर कसं करावं लागेल किंवा मॅथ्स वाल्यांना ते कसं उपयोगी? आपण काय करणार आहे सर माहिती का, पहिल्यांदा बेसिक पायथॉन शिकवतो. ओके. बेसिक पायथॉन शिकवल्यानंतर घेतानाच आपण काही स्टॅटिस्टिक्सचे फॉर्म्युले, काही मॅथमॅटिक्सचे फॉर्म्युले, जसं बघितलं आपण मीन, मोड, मीडियनचं पण घेतलंय मॅथमॅटिक्स साठी, कारण मॅट्रिक्स पण घेतलंय, कारण मॅट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्सला पण युज होतं, मीन, मोड, मीडियन इलेक्ट्रॉनिक्सला पण युज होतं. म्हणजे त्यांना पण युज होता. म्हणजे असे कॉमन एक्झाम्पल घेऊनच आपण पुढे जातो. आता IoT साठी आपण प्रोटोकॉल म्हणतो ना, IoT साठी त्यासाठी जेसॉन नावाचा फॉर्मॅट लागतो. तो फॉर्मॅट पायथॉन मध्ये कसं तयार करायचा, कसं तो सर्व्हरला, ते पण एक्झाम्पल आमच्या वर्कशॉप. हॅलो सर. येस. हा बोला सर. खरडेकर सर. येस, प्लीज रेज द क्वेश्चन. Hello, sir. वेलकम. बोलायचं नसेल तर प्लीज टाईप करा, म्हणजे काय अडचण येत असेल तर, म्हणजे टाईप केल्यावर पण व्यवस्थित दिसेल. हा सर. येस प्लीज सर. खरडेकर सर, काही प्रश्न आहे का? हा सर, बोला. मुलांच्या तर्फे एक क्वेश्चन विचारतोय. हा सर. की पायथॉन साठी सुरुवातीला बेसिक कोणती लँग्वेज मुलांना यायला हवी? कुठलीच लँग्वेज यायची गरज नाही सर. तेच सांगतोय की इफ यू आर गोइंग टू टेक आवर वर्कशॉप, आम्ही स्क्रॅच पासून शिकवतो. तुम्ही PPT माझी बघितली असेल, वी आर टेकिंग फ्रॉम स्क्रॅच. म्हणजे प्रिंट फंक्शन मध्ये पण बरेच गोष्टी आहेत, ते सगळं शिकत मग आम्ही ऍडव्हान्स कडे घेऊन जातो. ओके सर, थँक्यू. Okay. I think there are no questions. Okay, sir. But sir, we will surely
organize one of the workshops for that. Okay, sir. Thank you. Okay, because that is the need of today's hours. Yes, sir. Yes. Because the future will be of IoT. IoT. Yes, And sir. electronic people should know, must know Yes, sir. this Yes. Python language. Yes. Because without that you cannot go ahead. Go ahead. Yes. Yeah, with any IoT applications. So Yes. it is must and it is the future. Yes, sir. Yes. Absolutely. Okay. So I really thank Dr. Bachuar for giving a nice basic introductory lecture on the Python. Okay, and actually this is not a lecture for 1 hour. Actually, it is a big subject, I can say. And if you need to learn this language thoroughly and with applications in electronics, then you have to do some workshop or at least certificate course, diploma course in this language. Then only you can practically use this language for electronic applications. So I request Dr. Ghodke sir to please conclude this session with the vote of thanks. Over to Dr. Ghodke. Okay, sir. Good afternoon to everyone. Respected President of today's guest lecture, Professor Dr. Bharti Rewardkar, Principal of this college. Respected research person of today's fifth guest lecture, Dr. Vaibhav Bachuar, Assistant Professor from Solapur, Dr. V.M. Gurme, DBT Coordinator of this college, Professor Dr. T.N. Lokhande, Science Coordinator of this college, my colleague Dr. K.P. Deshmukh, Electronics DBT Coordinator of our department, respected teacher, Khardekar sir, participants and students. It's really great that today's guest lecture turned out to be very, very successful because total participants are near about 35. I am here to present the vote of thanks to the participants who made this event successful. First of all, I would like to thank to President Professor Dr. Bharti Rewardkar, Principal of Sri Shivaji Mahavidyalaya, Barsi, for encouragement, support, and taking efforts to make this event successful. I would like to thank to the today's speaker, Dr. Vaibhav Bachuar, for giving us valuable, informative, and very, very nice guest lecture on Python and its applications. I am thankful to Dr. K.P. Deshmukh sir for anchoring and welcome talk of this guest lecture on Python and its applications. I would like to thank to all the teachers, all the participants and students for their participation in this event. It has been a great day. Thank you all of you for making this event successful with your participation. Thank you. Thank you, Dr. Ghodke, for the nice vote of thanks. It will be my request to Vaibhav Bachuar sir that in due course of time we will be launching this post-graduation course in the IoT, and we will be in thorough need of your support for the same. So I request. No problem.